সকলকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি। যে সিটি অফ লন্ডন পুলিশ তারা বলছে কি, লন্ডন সিটির পুলিশ যে বাস্তবে সে খুব নির্মম হৃদয়ের একজন ক্রিমিনাল মানে চিন্তা ভাবনা নিয়ে সে পরিচালিত হয়েছিল, খুব নির্মম হৃদয়। বাই গ্রিড, তার লোভটা ছিল প্রচুর এবং তার একটা অদম্য ইচ্ছা ছিল, পুলিশের যেটা বলছে প্রচুর ইচ্ছা ছিল মানুষের পয়সাকে চুরি করা এবং এগুলোকে স্পেন্ড করা, খরচ করা। এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশ বলছে কি, তার এই ধরনের তার যে কনস্ট্রাকশন, এই যে ফ্রডের জন্য, এটা আমরা কলাপস করেছি। এটা ছিল ইউকেস বিগেস্ট পঞ্জাই স্কিম। পুলিশ বলছে কি এটা ছিল একটা সবচাইতে বড় ফ্রড, পঞ্জাই স্কিম ফ্রড। এটা আমরা বন্ধ করেছি। পুলিশ বলছে কি এটা খুব জটিল কেস ছিল, এটা খুবই কষ্টবহুল তদন্ত ছিল, তাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে, অনেক লম্বা সময় ধরে, দীর্ঘ মানে several years, many years, to blow away the smoke screens and ensure he faced justice. পুলিশ বলছে কি তাকে বিচারের আওতায় আনার জন্য আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে, অনেক বছর আমরা কাজ করেছি এবং এটা খুব একটা জটিল কেস ছিল। It is complex, Faisal, yeah, but there are cases like the care home boss who have taken all the money from the residents, and that was another big fraud. And there are cases of fraudsters phoning 9 to 5. They are phoning the people and getting their bank details, and others are helping when on the phone emptying their account. So all fraud cases are complex, require a specialist legal team. Police is saying this is a complex case. What's your opinion? It was a complex case, as indicated by how it began. Proceedings brought by the Financial Services Authority, a civil claim, regulatory proceedings, the consequent criminal proceedings, the impact of the restraint order on the defendant's ability to have representation at the trial. And one of the defences is indicated by one of the defences that the defendants raised, which was under Article 2 of the Financial Services and Markets Act 2000, carrying on regulated activities by way of business order, and that provides that it is not regulated. That provides an exception to the regulated activity of deposit taking, and that was used as a defence. And this all shows how detailed and complex the case was, as one would also be able to believe by the value, £115 million. It was a tremendous amount of money that the con man had taken, and his spider's web, as the judge put it, had extended all across the world for thousands and thousands of miles. And as the judge found, he was the spider in the middle that had been exploiting it. Yeah. দর্শক, যে পুলিশ বলছে কি
It was a complex case, painstaking investigation over several years. অনেক বছর ধরে এটা খুব একটা কষ্টবহুল কাজ ছিল পুলিশের জন্য, এবং আলটিমেটলি তারা তাকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসছে। তার সহযোগী যে দুইজন ছিল, they have been cleared of deceiving hundreds of victims out of 115 million pounds in Britain's biggest Ponzi investment scam. এইখানে তার যে দুইজন সহযোগী ছিল তাদেরকে কোর্ট তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে নাই, এবং তারা যে ফ্রডের জন্য যে এলিগেশন আসছিল তাদের বিরুদ্ধে, ওইটা তারা দোষী সাব্যস্ত হয় নাই, তারা অন্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। আর এই দুই ব্যক্তির একজন হলো 46 বছর, আরেকজনের বয়স হলো 43 বছর, এবং তারা বলছে কি তারা যে মেকিং মিসলিডিং ফলস এন্ড ডিসেপটিভ প্রমিস এগুলা তারা করে নাই, এবং এক পর্যায়ে জাজ বলছে কি তারাও কিন্তু তার শিকার ছিল। So these two persons, his colleagues, his the associates, Faisal, were convicted at Sadar Crown Court of unauthorized regulated activity in a scheme masterminded by this main fraudster, main person, the one 41 years old. So I know you covered something. Do you want to add anything on that one? Yeah, it's quite clear from the judge's sentencing remarks and the facts of the convictions that the judge considered in this case that there was a principal con man who was the first defendant. And it is a red flag in all fraud cases, and all, particularly in Ponzi schemes, that there is a what's called high investment returns are promised with little or no risk. This is normally a critical ingredient. What the victims are told is that if they put all of their money with the fraudster, they will get a huge amount in return, and there's not going to be any risk to them. And this exploits what has been seen as wishful thinking on the parts of victims that that end up leading victims astray. And it's these visceral emotions of victims' wishful thinking, sometimes fear and greed, that are so skillfully exploited by fraudsters that in a criminal trial, when these skills and perceptions are put under the microscope over the course of weeks or months in front of a jury, that the judge and the court can get a real sense of how the deception worked and how badly the defendant has acted. And it's plainly as a result of that the judge has considered it appropriate to pass the lengthy prison sentence on the first defendant in this case. Yeah. আপনার দর্শক, এই যে 41 বছর যে বয়স্ক যে ইন্ডিয়ান অরিজিন যে মেইন আসামি, যে তাকে পুলিশ তাকে বলছিল কি সে একটা ক্যারিয়ার ফ্রডস্টার, সে একটা পেশাগত একটা ফ্রডস্টার ছিল, এবং সে প্রলোভিত করেছিল প্রায় 800 মানুষকে ইনভেস্ট করার জন্য, যে আসো ইনভেস্ট করো, লাভ পাবা, প্রফিট পাবা, কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু আসলে
ওই যে পুরানো যারা ইনভেস্ট করেছে তাদেরকে পয়সা দেওয়া হচ্ছিল, যারা নতুন করতেছে রিসেন্টলি যারা করছে ইনভেস্ট তাদের পয়সা ওদেরকে দেওয়া হচ্ছে, কোনো আসলে লাভ না। এটা তারা জানতো না যারা ইনভেস্ট করে আসতেছিল, কারণ সে খুব লাক্সারি লাইফ লিড করতেছিল, হেলিকপ্টার নিয়ে চলতেছিল, প্রাইভেট জেটে চলতেছিল, এগুলো মানে একটা ইলিউশন সৃষ্টি করার জন্য মানুষের কাছে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেছিল সে। এবং সে বলতো কি যে তোমরা খুব উচ্চ মুনাফা পাবা, কারণ এক্সপোর্ট আর ইম্পোর্টার দ্বারা এই পয়সা নিবে, যে আমদানিকারক রপ্তানিকারকরা খুব উচ্চ মুনাফা দেয়, তোমরা এটা পাবা। এই এন্টারপ্রাইজ, এই কার্যকলাপ, এই ব্যবসা, এটা তো তোমরা বিনিয়োগ করো। কারণ তা বলছে কি তোমরা শর্ট টার্মের মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে উচ্চ মুনাফা পাবা। সে অনেক মানুষের বিশাল ক্ষতি করেছিল। The funds were instead used to fund lavish lifestyle. তার সে খরচবহুল জীবনযাত্রার জন্য সে এই পয়সাটা কিন্তু খরচ করেছিল। তার লাক্সারি হোম এবং তার সুপার স্টাইল কার্স, প্রাইভেট জেট ফ্লাইট, এগুলোর জন্য সে পয়সা খরচ করেছিল। Now, the Ponzi scheme describes one on which returns to investors come from money paid by subsequent investors rather than any profit. Would you explain that one to the viewers? So the Ponzi scheme has a basic premise, and that basic premise is to rob Peter to pay Paul. Initially, the operator pays high returns to attract investors and entice current investors to invest more money. When other investors begin to participate, a cascade effect begins, and the schemer pays a return to initial investors from the investments of new participants rather than from genuine profits. Often high returns encourage investors to leave their money in the scheme so that the operator doesn't actually have to pay very much to invest. The operator will sometimes produce fake statements that appear to show that the money that the investor has invested is doing very well and producing handsome returns, but it's all make-believe and there are no investments because they have been used to pay other people. This is part of the deception in creating the impression of high returns and encouraging new investors to come on board. Investors within a Ponzi scheme may even face difficulties when trying to take their money out. Certainly if they all try to do it together, it's going to be impossible because the money just simply isn't there. But sometimes what happens is if one or two investors ask for their money back, that the operator will give it back to them just to increase the perception of liquidity in the investment and make other people think that they can take out their money just as easily. But operators will try to minimize withdrawals by offering new plans to investors where money cannot be withdrawn for a certain period of time in exchange for even higher returns. And the operator sees new cash flows as investors transfer money into those new plans. Ponzi schemes sometimes begin with a legitimate investment vehicle, such as a hedge fund, and they can easily degenerate into these fraudulent Ponzi schemes if
the original legitimate investment unexpectedly loses a large amount of money and causes the operator to look for more nefarious means of generating returns. দর্শক, পুলিশ, যে সিটি অফ লন্ডন পুলিশ, যে লন্ডন সিটির পুলিশ ইনকোয়ারির পরে তাকে বর্ণনা করেছিল খুব লোক দেখানো একটা চালক, পরিচালক এই ফ্রডের জন্য, খুব ফ্ল্যাশি অপারেটর, তার মানে লোকদেরকে দেখানোর মতো, এবং সে খুব শো আপ করত এইভাবে একটা। The police said, Faisal, they described him as a flashy operator. What's your comment on that flashy operator? Well, it is a characteristic of the con man that he seeks to obtain the confidence of his victims, and one way that is very often exploited is by the con man, the operator, the Ponzi scheme manager, the fraudster, whatever you want to call him, by him having a very flashy, outwardly successful appearance that encourages victims to think they can become like him, to think that he must be doing well, so they might as well. And so it's in fact a red flag that people should be very careful about, to see flashy operators like that throwing around money, because in fact the money that was being thrown about, certainly by that defendant, was their own. And it is one of the red flags that the police and prosecutors and victims should be aware of when they're considering whether an investment is too good to be true. দর্শক, পুলিশ বলছে কি, তার এই যে ফ্রডের যে নেটওয়ার্কটা, এই দুর্নীতির যে প্রসারতাটা, এটা একটা মাকড়সার জালের মতো পৃথিবীর চারিদিকে সে ছড়াইয়ে দিয়েছিল। সব দেশের মানুষদেরকে বলতেছিল কি, তোমরা বিনিয়োগ করো, আমার এখানে অত্যন্ত উচ্চ মুনাফা তোমাদেরকে দেওয়া হবে। The police said, Faisal, there is not a continent that is not touched by it. Any comment? Yeah, well, these frauds can span the globe in this modern age of the internet and social media, when a fraudulent device or a Ponzi scheme or an investment policy is created. It can be spread around the world in seconds. It can be disseminated. There can be other people in other countries propagating the unlawful scheme and luring and duping victims in those other countries with the promise of unrealistic investment gains. The monies are then paid into accounts in foreign countries, where it becomes almost impossible for that money then to be recovered, particularly once it's spent on flashy cars and holidays and other attributes of the con man. So the fact that this Ponzi scheme touched all continents of the globe is sadly a fact that is only going to become more common in the future. Yeah. Then এটা সে এই ইনভেস্টমেন্টের জন্য সে প্রলোভন করেছিল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, ব্যক্তি, ফ্যামিলি, সবাইকে। Now, they said it was sold to people as a private limited scheme, to friends and families. It was anything but. Any comment, Faisal? Again, Shafi, that's a very insightful point, and that is
the manner in which a Ponzi scheme or fraud operates is to tap in and exploit trust and friendship and other common human traits, and to make money out of them for the fraudster, and that is what has been done here. Other red flags that we've touched on are high investment returns with little or no risk, overly consistent returns, unregistered investments. So investors in these kinds of financial services should be able to find that the firms that they're dealing with and the operators they speak to are registered with the Financial Conduct Authority in the UK, and that they can make those inquiries now online or certainly by telephone. Secretive and complex strategies are often employed under the cloak of friendship and trust to mask what is going on in a Ponzi scheme. There are often issues with paperwork where the paperwork isn't promptly produced, or it doesn't stack up, or there is no independent support for it. And finally, a difficulty in receiving payments by the victims when they want their money back is a critical and a very important red flag. যেখানে 115 মিলিয়ন পাউন্ডের 115 মিলিয়ন পাউন্ডের ফ্রড করা হয়েছিল, সেই ইন্ডিয়ান অরিজিন 41 বছর বয়স্ক লোককে সাদার ক্রাউন কোর্ট থেকে আপনার 14.5 বছর 6 মাসের জেল দিয়েছিল এবং বলছিল তাকে এই দেশ থেকে ডিপোর্টেশন করা হবে, এবং অনেক পয়সাগুলো মানে রিকভার করেছে, যেটা ফ্রড কেসের মধ্যে হয়। সাধারণত শুধু শাস্তি না, পয়সাগুলো রিকভারও করার জন্য পুলিশ সবগুলো তার সসম্পদ থেকে বের করবে। আপনার এটাকে ডিফারেন্ট আর একটা প্রসিডিংস শুরু হয়। দর্শক, আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে, অর্থাৎ আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট টুইসডে, মঙ্গলবার দিন ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউবে লগ ইন করলেও আপনারা এই প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন। তাছাড়াও সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নামগুলো গুগলের মধ্যে দিয়ে সার্চ করলে আপনারা আমাদের এই প্রোগ্রামের লিংক পাইতে পারেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।